Dear friends, praise the Lord. എല്ലാവർക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. In this video, as we are going to have our first semester examination, so for that we need to have some preparation for that. I'd like to share in this video how to join in the Google Classroom and how to use Google Classroom facility ഫോർ അവർ എക്സാം പർപ്പസ്. നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാക്കറ്റ് ടു യു അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ്, read carefully this packet. During the exam, I have given the first point: join the respective Google class with the code. Either you find out which is your class, which class you belong to, MDU 3 or MD2, MD1, BTH or Diploma. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ കോഡിൽ ഒന്നേ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് there will be a pop-up coming asking classroom. You can click upon that. Or else you have to copy this one and you have to go to Google Classroom and enter the code there. So automatically I have redirected the join class. They are asking, since I clicked upon that, they are coming and asking join class. I can join here. This way I can join. When I enter here join class, I can enter. ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, ഒന്നേ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നമുണ്ട്. there is a plus mark in the right side down, where when I click it will become as create class or join class. You click join class and enter the code that I have shared in that packet. Click the code. ആ കോഡ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Then you can click the top side blue color button, join. When you join it, you are able to join that class as a student. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. മൊബൈലിലാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MD3 എക്സാം റൂമിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ കെയിം ടു ദി MD3 എക്സാം റൂം. സോ യുവർ question will be coming like this. Here it's midterm exam trial. So we have already done that. I will take an example of this. So your name will be given here as final exam will be given, and there will be a title called your subject exams. Indian Asian Christian Theology. I am clicking there. Question is already there, but we will be presenting it through Google Meet. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അവിടെ വരും. ആ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ നൗ ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് Google Classroom the answer sheet. After taking photo or after making it a PDF, I will share in another video how to do that. എങ്ങനെ ഒരു PDF ആക്കി മാറ്റാം, എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് മുകളിലോട്ട് താഴെ നിന്നുള്ള ഈ ആരോ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ when you click this arrow from down side to top side, it comes add attachment option coming. So you have to click add attachment with this is add attachment. There you can do in two ways. രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. First one, take a photo. You take a photo, then you click yes, then it is uploading. Since it is photo, it will take time, we understand that. Then you have to again take a photo like that. In all pairs you have to take photo. Then again, let me say again, show you again, taking a photo, uploading. After uploading, you have to put it into
hand in. So it will ask 2 attachments will be submitted for Asian Christian Theology, especially in India. So you have to do it hand in. So your work is submitted. Since I have done it late, it is showing handed in, done late. So this is the process to submit by taking photo. ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ്. പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ ഒരു PDF ഫയൽ വല്ല ആണെങ്കിൽ, PDF ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ PDF ഫയൽ, ഹൗ ടു അപ്ലോഡ് ഈസ് ടു അപ്ലോഡ്, യു ക്ലിക്ക് ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, upload file, this option you have to click file, then you can find out maybe downloads. In downloads no files are there, sorry, recent, yeah, I don't have much PDF files as such. My drive and computers. Alright, so let me take a article and I am selecting it. So it will come. It is not PDF but Word ആണെങ്കിലും തന്നെ PDF ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. It will take a very few minutes. വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം എടുക്കും ഒരു PDF ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. Then after uploading, we have to put in hand in. One attachment will be submitted. So okay, we are submitting. By after clicking handed in, only you have to stop. By that you can submit your work. Then you have to ask to the respective teachers in the class, sir, did our answer sheet uploaded into the classroom or exam room? So they will be confirming yes. Then you can stop doing exam or that your exam paper is uploaded. This is the way ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്.